Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So today we are very fortunate to welcome His Holiness Bhakti Rasamrita Swami Maharaj in the Parikrama, and he is well known in ISKCON as a scholar and also for his devotion, and so you will all get opportunity to hear from him today. He likes to speak specifically in Vrindavan and Terkatam, two places. Сегодня мы очень удачливы. С нами присутствует Бхакти Rasamrita Swami, великий ученый в ISKCON. Сегодня мы очень удачливы слушать его, и он будет говорить о Теркадамбе и Радакунде. Вриндаван. So now we are sitting in this place. This village is known as Jabat. Jabat. Сейчас мы находимся в деревне Джабат. This is the house of Jatila, Kutila and Abhimanyu. Это дом Джатилы, Кутилы и Абхиманью. You have all take darshan of Radha Kanta. Here is the deity name is Radha Kanta. Здесь мы получали даршан Радхи Радаканты, божественного Радаканта. And to this side you can see other side there is one small altar also. There is Jatila, Kutila and Abhimanyu. Перед вами находится алтарь, маленький алтарь. В нем Джатила, Кутила и Абхиманью. So as you know, by the arrangement of Purnamasi, Jogamaya, Radharani get married to Abhimanyu. Как вы знаете, Пурнамаси так устроилось, что Радharani вышла замуж за Абхиманью. Though there was eternal relationship between Radha and Krishna, у Радharani и Кришны вечные отношения. So Radharani was staying here with his mother-in-law and sister-in-law and with her so-called husband Abhimanyu. So-called husband. Okay. Радharani жила здесь со своей тетей, двоюродной сестрой и Абхиманью. Okay. So Зять с родителями супруга. okay. So this is when Radharani get married with Abhimanyu, then Radharani's father Prabhodananda, he built a very nice house here, very nice palace for Radharani. Когда Радharani вышла замуж, ее отец Ришабхана построил здесь замечательный дворец. So now we see this is a small house and it is also in many places is in a broken condition. Сейчас мы видим только маленький дом, который не в очень хорошем состоянии. Сейчас здесь мы видим лишь маленький дом,
который уже не в таком хорошем состоянии. Yesterday we heard that how because of Durvasa Muni's boon, Radharani was every day cooking for Krishna. Вчера мы слышали, что по благословению Дурваса Муни Радharani готовила для Кришны. When Radharani was at Barsana, she was coming to Nandgram for cooking. Когда она жила на Варшане, она приходила в Нандаграм готовить. And after her marriage also, from this place, Radharani was every day going to Nandgram for cooking. И также после того, как Радharani вышла замуж, она каждый день ходила в Нандаграм, чтобы готовить для Кришны. So we see, yesterday we heard there is 4 places where Radharani's pastimes have been performed. Вчера мы посетили 4 места, в которых проходили игры Шримати Радharani. Yesterday we have visited Raval, the appearance place or birthplace of Radharani. Вчера мы посетили Равал, место рождения Шримати Радharani. Then yesterday it was described how when Krishna with his parents Nanda Maharaj and Yashoda came to Chatikara, then Radharani with her parents came to Basoti or Basanti. Now it is the local village known as Basoti near Radhakund. Когда Кришна со своими родителями, с Нанда Махараджей и с Яшодой приехали в Чатикару, Шримати Радharani со своими родителями, они приехали в деревню, которая называлась Васанти. Then Nanda Maharaj came to Nandagram, then Dusabhanu came to Barsana. Затем Нанда Махарадж переехал в Нандаграм, а Радharani с Ришабану переехали на Варшану. So 3 places of Radharani we have already mentioned, that is Raval, Basoti and Barsana. This is the 4th place. Потому упомянуты 3 места, где была Шримати Радharani. Это Равал, Васанти и Barsana и Варшана. and this is Jabat. И это деревня Джабат. The Jabat word, the 2 words, Jaba, Batta. Это слово Джабат состоит из 2 Джаб и Бат. Batta means banyan tree. Banyan tree. Бат значит баньяновое дерево. So before here was a huge banyan tree in this village. Ранее здесь было огромное баньяновое дерево. And underneath that tree, there's many intimate pastimes were happened in between Radha and Krishna. И под этим деревом проходило множество игр близких отношений Рады и Кришны. The word Java means this in one type of ointment, just like the women's, they used to decorate their feet. What is it called? Alta in English. Это так и есть альта. Это краска, которая красит стопы. Девушки, которые танцуют. Mainly, okay. Это не менди, So, это альта. so Radharani was also decorating her feet with some types of colors. It's called mehendi. И Радharani украшала свои стопы краской, которая называется Альта. Alta, okay. Okay. So one time to please Radharani, to pacify Radharani, because Radharani one time they became very angry on Krishna, angry with Krishna. В один момент Радharani была очень разгневана на Кришну, и для того, чтобы ее успокоить, So to pacify Radharani, Krishna just hold the feet of Radharani in his chest. Кришна прижал к своей груди стопы Шримати Радharani. So the colors in the feet of Radharani just decorated in chest of Krishna.
И краски со стоп Шримати Радхарани украсили грудь Кришны. That is also one reason why this place is called as Japat. Это еще одна причина, по которой это место названо Джабат. So many pastimes there happened here, intimate pastimes between Radha and Krishna. И здесь проходило множество игр Шримати Радхарани и Кришны. Generally in this material world, the paramar relationship or a married woman having connection with another man is condemned. Обычно в этом мире не приветствуется отношения замужней женщины с другими мужчинами. But in spiritual world, it is always praised between devotees. Devotees praised. This is very highly praised in the spiritual world or spiritual relation. It is glorified. Но в духовном мире такие отношения прославлены. So you know, Krishna is the supreme personality of Godhead, and he is the real Purusha or Anjaya. Кришна — это настоящий Пуруша, Аранджая. And all others, the living entities, are Prakriti, or to be enjoyed by Krishna. И все остальные живые существа, они являются пракрити, те, кем наслаждается Кришна. So that's why whatever Krishna patrons or Krishna enjoys the gopis or patrons rasa dance or his pastimes with Radharani and other gopis, that is transcendental. И все, что делает Кришна, когда он хочет наслаждаться живыми существами, это трансцендентно. That's why, though it was decided both by Vrishabhanu and Kirtida and Nanda and Jasoda that marriage between Radha and Krishna supposed to happen. И хотя брак между Кришной и Радхарани был предполагалось Нандой Махараджей, Яшодой, Киртидой и Вришабану. But Purnavasi, the Jogamaya Devi, she thought to make the pastimes between Radha and Krishna, it is better to Radharani have to marry someone else, and there will be paramar relationship between Radha and Krishna. Таким образом, что Пурнамаси, она, тем не менее, устроила так, что Радхарани должна была выйти за кого-нибудь другого, чтобы отношения между Радой и Кришной остановились парама, высшими. So when Radharani was staying here, regularly Radharani goes for cooking to Nanda Maharaj house. There is about 2 or 3 kilometers from here, Nandgram. И впоследствии Радхарани все время, каждый день ходила в Нандаграм, 2-3 километра отсюда, чтобы готовить для Кришны. But gradually there is many rumors spread that Radha and Krishna have their intimate relations in between. They meeting in the way, and Krishna Radha have some paramar relationship. И у Кришны и Рады были близкие отношения здесь, множество. So hearing about that, the mother-in-law and sister-in-law of Radharani, they become furious. They become angry. И таким образом родственники Шримати Радхарани, они очень гневались. So one day, mother-in-law of Radharani is Jatila. She told to her daughter Kutila that to go to Nandgram and tell to Mother Jasoda that Radha cannot go to Nandgram for cooking. И
тетя Радарани, свекровь Шримати Радарани, она сказала, Джатила, она сказала Кутиле, чтобы та пошла в Нандаграм и сказала Яшоде, что Кришна больше не будет ходить, Радарани больше не будет ходить и готовить для Кришны. But Kutiya told how it is possible. Because of Durvasa Muni's boon, whole Brajavasis in Istogoshti they decided Radharani has to cook for Krishna. Но это было невозможно, потому что все в Раджавасе решили, что Радарани будет ходить и готовить для Кришны. So Mother Yashoda will not agree. Мама Яшода не согласилась. So then Jatila told, if Durvasa Muni told, okay, if Radha will embrace Krishna, then he will immortal. Then it is true that then we will allow our daughter-in-law to embrace Krishna. Okay, like Durvasa, if Jatila told, small, I just... Jatila сказала, you go and tell to Jasoda, пойди и скажи Яшоде, if Durvasa gave a boon, Дурваса дал благословение, that if Radharani embrace Krishna, если Радарани обнимет Кришну, then Krishna become immortal. то Кришна станет бессмертным. So then we will allow our daughter-in-law Radha to embrace Krishna. Will be allowed. Разве мы позволим Радарани обнять Кришну? Okay. It is not possible. Это невозможно. So you go and tell Jasoda, Mother Jasoda, if she wants cooking of Radha, then Radharani will cook in our home here in Jabat. И скажи Яшоде, что если она хочет, чтобы Радарани готовила для Кришны, то Радарани будет готовить здесь у нас дома. В Джабате. Dhanistha, the another gopi, she can come and take the cooked foods for Krishna from here. И Даништа Гопи, она может брать потом эту еду и относить Кришне. So Radharani was not allowed to go for cooking. Радарани запретили ходить готовить на Нандаграм. So in that day in morning and breakfast, there was no Radharani's cooking. Радарани больше не готовила завтрак. So there is only Mother Rohini cooked make some preparations for Krishna Balaram. Mother Rohini. Потому мама Рахини готовила для Кришны. Mother Jasoda saw Balaram took prasad, but Krishna was just touching the foods and his face is just, he was in his facial expression, he was not happy. И мама Яшода видела, что Баларама кушает, а Кришна, его лицо кривится, и он ничего так не испытывает. And Jasoda marked there is tears in the eyes of И у мамы Яшоды потекли слезы из глаз. Mother Jasoda get very disturbed. Она была очень расстроена. Anyhow, Krishna and Balaram they left for herding cows. И Кришна с Баларамой они пошли пасти коров. Then Mother Jasoda sent Dhanistha to this place. И мама Яшода послала Даништу сюда. And Dhanistha came and expressed explained everything to Radharani and gopis here. И Даништа все рассказала Гопи и Шримати Радарани здесь. In fact, by hearing that Radharani cannot have association of Krishna anymore, there is a high fever in Radharani's body. В действительности Радарани больше не могла общаться с Кришной. Radharani was suffering like anything. Her whole body was trembling. Все ее тело дрожало, и она испытывала, плохо ей было. So when Dhanistha came and he explained that Krishna did not eat anything, and he just he was disturbed, and Dhanistha told to Radha to cook something, make some preparation for Krishna. Даништа рассказала Радарани, что Кришна ничего не ест, он очень раздражен, и она попросила приготовить Шримати Радарани что-нибудь. Hearing this, Radharani's body immediately became cool. И Cool, yes. Before you was temperature, high temperature, now it И is в этот cool. момент тело Шримати Радарани мгновенно стало прохладным. So Radharani
took a bath and he made many preparations for Krishna. Радарани приняла омовение и сделала множество приготовлений для Кришны. But when Dhanishta was taking prasad with this is preparations, food preparations with him, and Radharani was specially a sweet specialist for making sweets and cakes. Radharani was very expert. Радарани была большой искусницей готовить сладости. Then Dhanishta told to Visakha, Lalita and other Sakhis, these gopis, he called them and he talked in whispering something in their ear. Dhanishta told them. И Дhanishta начала что-то шептать Лалите и Вишаке. He has some plan. У нее был какой-то замысел. How to this Radha and Krishna made together. Как снова встретить вместе Раду и Кришну. So, in evening, suddenly Visakha came to Jatila and started crying. Oh mother, your daughter-in-law is just bitten by a snake. Вишака побежала к Джатиле и закричала: Радарани укусила змея. When she just went outside, let's just back up our house, and there was a black snake and there was a jewel in the head of snake. So Radharani was thinking this is her finger ring. So she just tried to pick up the snake bite her. Она сказала, что когда они вышли из дому, Радарани увидела черную змею, у которой на голове был камень. И она подумала, что это кольцо, и она захотела взять, и в этот момент змея укусила ее. So Jatila and Kutila, they ran to the spot. И Джатила и Кутила, они побежали туда. And they saw Radharani just her body was trembling. She was just as if she is in a deathbed. She was just unconscious. И они, Джатила и Кутила, выбежали наружу, и они увидели, что Радарани лежит, ее тело трясется, и потом она без сознания вообще. So Jatila was thinking what to do now. Where can I find someone who can cure my daughter-in-law? И Джатила начала беспокоиться, где я сейчас смогу найти того, кто сможет помочь Радарани. Some Brajavasis suggested, you can bring the Nandanandan Krishna here. И тогда Браджаваси сказали: пойди в Нандаграм и приведи Кришну сюда. Because we heard that this Krishna, he danced on the hood of Kaliya. Потому что Кришна танцевал на капюшонах Кали. Poison cannot do anything to Krishna. Яд ничего не может сделать Кришне. And he must know something how to cure. Someone is affected by poison. И он должен знать, что сделать, чтобы яд не смог повлиять на Радарани. So Jatila did not understand what to do. Джатила не могла понять, что делать. But Radharani immediately told, no, I don't want to see the face of that black boy. Но Радарани немедленно закричала: не, я больше не хочу видеть это лицо Because этого of this, черного мальчика. because of this Krishna, I have so many bad names. I am getting blasphemed by everyone. Потому что у меня столько обвинений посыпалось на меня из-за него. So then what to do? They went to Purnamasi Devi. И тогда они пошли с вопросом к Пурнамаси. Purnamasi told, okay, there is a daughter of Gargamuni, her name is Gargi, so she can do something. И тогда Пурнамаси сказала: обратитесь к Гарги, дочери Гаргамуни, она что-нибудь придумает. Then they went to Gargamuni's house, and this Gargi, this daughter of Gargamuni, and Kutila, just because they are a coward woman, she was Kutila was a coward woman and a Brahmana family, so they went and pay obeisances. И тогда, когда они пришли в дом Гаргамуни, Кутила, она была пастушкой коров, а Гаргамуни и вся их семья, они были браманами, потому Кутила немедленно предложила свои поклоны. Then Kutila requested to Gargi, please, I heard you knows how to cure someone bitten by a snake. И тогда Кутила обратилась к Гарге, она сказала: пожалуйста, помоги, я слышала, что ты знаешь, как предотвратить
And my Как спасти от укуса змеи? daughter-in-law Radha is bitten by a snake. So please come to my home and cure her. Пожалуйста, приди в мой дом и помоги Шримати Радharani. But Gargi told, I did not know anything. But I have one sister. Her name is Vidyavali. И тогда Гарги сказала, нет, я ничего не знаю, но ты спроси у моей сестры Видьявали. And fortunately she arrived here last night. К счастью, она приехала сюда вчера ночью. Her father-in-law's house was in Banaras, in Varanasi. Дом свекра был в Варанаси. So I may approach my sister, she can do something. Поэтому обратись к моей сестре, она что-то сделает. So who is the sister? Кто была эта сестра? Actually, the Purnamasi Devi, she dressed Krishna as one woman, form of woman, and gave the new name Vidyavali, and Krishna was dressed as a woman. Пурнамаси переодела Кришну в женские одежды, и это была Видьявали. So now this Vidyavali came in front of Kutila and Jatila. И Видьявали подошла к Джатиле и Кутиле. And with folded hands, Jatila praying, please, oh gentle lady, please do something for my daughter-in-law. И со сложенными руками они начали молить Видьявали, пожалуйста, помоги ей. Vidyavali told, my father-in-law is very strict. Но Видьявали сказала, нет, мой свекор очень строгий. How can I go to a coward man's house? I am in a high family, in a Brahmanical family, from so respected family. Как я из уважаемой браманической семьи могу пойти в дом пастухов коров? So Jatila just fell down at feet of Vidyavali and just requested, please save the life of my daughter. И тогда Джатила упала в ноги Видьявали и начала умолять ее, пожалуйста, пожалуйста, помоги. So now that because of everyone requests now Purnamasi, everyone requests Vidyavali, okay, please, just to keep some life of Radha, you can please go to their house. И тогда все начали уговаривать Видьявали, и Пурнамаси тоже, пожалуйста, пойди туда, помоги Радharani. Then Krishna and Vidyavali, he told, okay, they have to follow all my instructions. Whatever I tell, they will follow, then I can go. И тогда Кришна или Видьявали, она сказала, хорошо, я пойду, но они должны выполнить все, что я скажу. So Krishna told, okay. Then anyhow they reached here in this place. They came to this place. И тогда они пришли сюда. Then Krishna told, okay, in the way I have chanted so many mantras and I just am chewing this pan, and this pan is with some power within this pan. I have chewed with mantra. So this first thing, I have to give this chewed pan in the mouth of your daughter-in-law. И тогда Кришна сказал, вот я жевал пан, повторяя мантры, и потому он сейчас обладает большой силой, потому я жевал, теперь дайте его Шримати Радharani. So Jatila told, yes. Jatila took inside. И тогда Джатила сказала, да, конечно. So in this way, the Vidyavali, Krishna, just gave his remnants in the mouth of Radharani. И таким образом изо рта Видьявали этот пан попал в рот Шримати Радharani. Now Radharani also become little comfortable. She feels as if he outwardly saw that Radharani now feel little more comfortable. И Шримати Радharani начала чувствовать себя немного легче. So then the Vidyavali told, okay, now I am chanting so many mantras, and I am just artificially chant so many mantras with him, and just passing just here some years to chant some mantras. Just he is curing this Radha, or taking the poisons out from her body. И тогда Видьявали начала повторять множество мантр и начала дуть на Шримати Радharani. Then after some time he told, this poison is
too much. It is already, it is spread all over her body. И потом Видьявали сказала, ну, я уже распространился сильно по телу Шримати Радharani. So took the poisons all out. I want to stay with your daughter-in-law in a secluded place, in a one room. Then you stay all outside. Потому мне нужно остаться с ней наедине в комнате на какое-то время, а вы все должны выйти. In this way, anyhow, Jatila, he allowed, he agreed with this proposal. И вот так Джатила, она позволила, она согласилась. So inside room, Krishna was speaking with two voices. One male voice, another as a Krishna is Vidyavali, that is male, female voice. And again he was talking in a male voice, that is the voice of the snake. И в комнате Okay. One male voice, one female voice. Krishna was himself, as Vidyavali, he was talking inside from room. И в комнате было слышно два голоса, мужской и женский. Голос Кришны и голос змеи. So, because Vidyavali told, I have to call the snake personally, and the snake will come personally, and she will take the poisons out from the body of Radha. Видьявали сказала, что она призовет саму змею, которая укусила Шримати Радharani, чтобы та забрала весь яд обратно. Now Krishna first telling in a tone of a female of Vidyavali, told, okay, O snake, O king of snake, why you bite this Radha? И тогда Кришна или Видьявали, он начал говорить этой змее, почему ты укусила Шримати Радharani? Then again the same Krishna in male tone he started speaking. Because the Jatila and Kutila, they are very offensive. И тогда Кришна начал отвечать уже другим голосом, потому что это Джатила и Кутила, они очень грешные. So, because they offend, first thing, they offend to Durvasa Muni. They offend to Durvasa Muni. They were offensive to Durvasa Muni. Потому что они оскорбили Дурвасу Муни. Because Durvasa Muni gave boon to Radharani, and they blasphemed Durvasa when Jatila was talking to Mother Jasoda, she blasphemed Durvasa Muni. Когда Джатила говорила с Яшодой, она оскорбила Дурвасу Муни. So Lord Shiva, Durvasa is an expansion of Lord Shiva or Rudra. Дурваса Муни это воплощение Рудры или Господа Шивы. That's why I came from Kailash Lok. This snake was telling. И змея говорила, поэтому я пришла с Кайлаша. To take the revenge. Чтобы сделать реванш. So why you not bite Jatila? Then in female tone again. И тогда Кришна спросил, почему же ты тогда не укусила Джатилу? Then this Vidyavali again told, okay, but now I bite Radha, so because of tomorrow I don't want to kill directly to Jatila, I want to bite Radha, then next I will come to bite whom? Abhimanyu. И тогда уже Видьявали начала отвечать голосом змеи. Я не собираюсь убивать непосредственно Джатилу. Я укусила Радharani, а завтра я приду и укушу Абхиманью. So when his son and daughter-in-law will die, this Jatila will automatically die. И когда они умрут, Джатила сама умрет. So hearing this thing that this snake also going to bite Abhimanyu, Jatila was just shouting from outside, no, no, no. И тогда, когда Джатила услышала это, она начала снаружи кричать, нет, нет. Then the devil again is attacking. Oh, king of snake, please be pacified. И тогда Видьявали начала просить, о, царь змей, пожалуйста, успокойся. We'll follow whatever instruction you will give. Мы сделаем все, что ты скажешь.
just to take all poisons from Radha's body out. А ты просто забери весь яд из тела Шримати Радharani. Then Vidyavali told, okay, from tomorrow the Jatila must agree that Radha should go to every day for cooking to Nanda Maharaj's house. И тогда Видявали сказала, хорошо, тогда они должны согласиться, чтобы Шримати Радharani снова продолжала ходить и готовить в Нандаграме для Кришны. In Jatila, will again disobey the order of, or disobey this order, or blaspheme Durvasa Muni. Then I will come again, and then I bite again to his son, Abhimanyu. А если она снова нарушит благословение Дурвасы Муни, тогда я приду снова и укушу Абхиманью. Jatila was proud, said, yes, yes, I am fully agreed, all conditions, whatever the snake is telling. Тогда Джатила закричала, да, да, хорошо, я на все согласна. So in this way, now, when Krishna just get all the problem solved. И вот таким вот образом Кришна решил все проблемы. So Vidyavali now, just declaring inside, okay, oh king of snake, you can now just return back to Kailas. И тогда Видявали, она сказала, хорошо, царь змей, теперь ты можешь возвращаться на Кайлаш. Then Krishna opened the door, said, Vidyavali opened the door, then this Radha was already very, sitting in a very happy mood. She is cured, as if she just get up from sleep. И потом, затем Кришна открыл дверь, и Видявали сидела счастливая и исцеленная. So now they become very happy, all become happy. И все радовались, все были But счастливы. it was almost midnight. Но это уже была полночь. So now Vidyavali told, okay, now I have to return back to my place. И Видявали сказала, я должна идти обратно. But Jatila told, no. How can in midnight you two women, Gargi and the daughter of Gargamuni and also Vidyavali, how can you go in midnight in such a dangerous way? И тогда Джатила возразила, нет, как вы вдвоем, две девочки, Гарги и Видявали, можете идти в таком опасном месте ночью? Gargi told, yes, it is quite appropriate. И Гарги сказала, нет, это все нормально. And it is maybe some effects of poison still in the body of Radha. Some effect of poison still in the body of Radha. But she said it's okay, we can go. Какой-то яд еще мог оставаться в теле Шримати Радharani. So it is better tonight this Vidyavali stay with Radha to take all poisons out from her body. Потому Джатила сказала, лучше вам остаться и все-таки подождать, чтобы уже весь яд вышел. So in this way, Radha Krishna had their pastimes in that night. They stay in one room, and next day Vidyavali left. И вот так Шримати Радharani с Кришной, они остались в одной комнате вдвоем на всю ночь. И только на следующее утро Видявали ушла. Hare Krishna. This is just one pastime happened here. I told that is explained by Vishwanath Chakravarti Thakur. И здесь произошла одна лила, ее объясняет Вишванат Чакраварти Такур. In his book Chamatkar Chandrika. В своей книге Чаматкар Чандрика. So like this, there are so many pastimes described by Rupa Goswami in Ujjwala Nilamani. So many pastimes described by Rupa Goswami, Vishwanath Chakravarti Thakur and other acharyas. Очень много игр описано Шрила Рупа Госвами, Вишванат Чакраварти Такуром и другими ачарями. So that's why this is one of the very famous place for Radha Krishna's intimate pastime. И это очень известное место игр Шримати Радharani и Кришны. So I think I must stop here because time is running. So next from here we will go to Vrindavan, and there His Holiness Bhakti Rasamrita Swami Maharaj will speak. Но время сейчас идет, и нам нужно двигаться дальше. Мы сейчас поедем на Вриндакунду, и там Бхакти Расамрита с вами скажет. Okay. If Maharaj like, he can add something here. Hare Krishna. Shri Shri Radha Radha Kanta ki, Jatila Kutila Abhimanyu ki, Srila Prabhupada ki.
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram. Jaya Radha Shama Sundar, Radha Shama Sundar Radhe. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Shri Shri Radha Shyama Sundar ki jai, Shri Shri Gaur Nitai ki jai, Shri Shri Krishna Balaram ki jai, Shri Brajbhumi Vrindavan Dham ki jai, Shri Vrinda Kund ki jai, Shri Vrinda Srimati Vrinda Devi ki jai, Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Gauranga. Om Jnanatirmirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavamscha. Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. We have arrived at the place called Vrindavan. Мы приехали в место, которое называется Вриндакунда. How many of you have not been here before? Please raise your hands. Как много из вас не были здесь прежде? Okay, quite a few. So, Vrindavan is important for us because Vrinda Devi is a very important personality. Вриндакунда очень важна для нас, потому что Вринда Деви очень важная личность. And where do you find the name appearing? Every day when you are here, you are chanting that. Where does it appear, her name? Где это имя фигурирует? Вы каждый день его повторяете. Tulasi Arati, that's right. Туласи Арати, верно? Vrindayaya Tulasi Devyaya Priyayaya Keshavasya Cha Vishnu Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha. We are taking Vrinda Devi's name every day. Мы повторяем имя Вринды Деви каждый день. Apart from the Tulasi song, the prayer, worshipping Tulasi, where else are you chanting her name? Повторяя молитвы Туласи Деви, мы все время повторяем имена Вринды Деви.
Where are you? Vrindavan. Где вы находитесь? Во Вриндаване. The very name Vrindavan Само имя Вриндаван. is because of Vrinda Devi. Потому что имя Вринда Деви. In her form as Tulasi, she is everywhere, all over this holy land. В своей форме Туласи оно находится повсюду. In his purports in the Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada explains В комментариях к Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада объясняет, that because Vrinda Devi in her form of Tulasi Maharani is present everywhere in this land, it is called Vrindavan. Так как Вринда Деви в форме Туласи присутствует повсюду во Вриндаване, потому и земля эта называется Вриндаван. Van means forest. Ван значит лес. Vrindavan means the forest of Vrinda Devi or Tulasi Maharani. Вриндаван значит лес Туласи или Вринды Деви. So, because Tulasi is found everywhere and has such an important place in Krishna's pastimes, so this place is named after her, Vrindavan. И так как Туласи присутствует повсюду в этом месте, оно называется Вриндаван. So Vrinda Devi takes the form of a plant, the Tulasi plant. Вринда Деви приняла форму Туласи, растения Туласи. And she appears in Vaikuntha and also here in the material world, Она присутствует на Вайкунтхе и также здесь, в материальном мире, in the plant form. в форме растения. We are all very familiar with Tulasi. Мы все знакомы с Туласи. We are not going to speak much about Tulasi today, Мы не будем сегодня говорить много о Туласи, but just a few words will be necessary to speak very shortly. мы лишь немного поговорим. It is explained in the Srimad Bhagavatam that the Lord favors or is pleased with Tulasi more than even with Lakshmi Devi, his eternal consort. Господь предпочитает даже больше Шримати Туласи Деви, чем Лакшми Деви. And this is because even though Lakshmi Devi is serving the lotus feet of the Lord, she often leaves the service of his lotus feet because she has to cater to her numerous worshippers in the material world who are after wealth. To cater to or to go and deal with her worshippers who are after wealth. Это потому, что Шримати Лакшми Деви, хотя она и служит лотосным стопам Господа, она часто оставляет это служение, потому что вынуждена уходить к тем, кто ей поклоняется. So Lakshmi Devi, even though she is situated at the lotus feet of the Lord, she often leaves to go to her worshippers. И хотя Лакшми Деви, она находится у стоп Господа и служит, она часто вынуждена уходить к тем, кто ей поклоняется. But Tulasi Maharani, her manjaris and her leaves are offered at the lotus feet of Krishna. Но Туласи или Манджари, она все время предлагается лотосным стопам Господа. Especially with some sandalwood paste. С сандаловой пастой. And Tulasi Maharani in this form remains always at the lotus feet of Krishna and never leaves. И в этой форме Туласи Деви все время находится у стоп Кришны и никогда оттуда не уходит. So Tulasi Maharani never leaves the service of the Lord, whereas Lakshmi Devi sometimes has to leave to go for other business. Потому Шримати Туласи Деви никогда не оставляет служение Господу, в то время как Лакшми Деви иногда оставляет для другой деятельности. And Srila Prabhupada also mentions that those who are not aware of the ways of devotional service, И Шрила Прабхупада объясняет, что те, кто не осведомлены о преданном служении Господу,
those who do not know the secrets and the bliss of devotional service to Radha and Krishna, Те люди не знают блаженства служения Раде и Кришне. they simply cannot understand Они просто не могут понять, what kind of happiness the devotees experience что за счастье испытывают преданные, simply by offering a tulsi leaf with sandalwood paste at the lotus feet of the Lord. просто предлагая листья туласи и сандаловую пасту стопам Господа. Now they will wonder what is so what is it that is so special about this that produces so much happiness? Они не могут понять, откуда столько счастья берется. Take some leaf and then just put it at the feet of a statue, and then what is there to give so much happiness? They just cannot understand. Они просто не могут понять, как это брать листок, ложить его к стопам Господа и откуда-то берется счастье. But as Prabhupada explained, this is one of the most blissful activities in the life of a devotee. Но Шрила Прабхупада объясняет, что это одно из самых блаженных занятий в жизни преданного. So Tulasi Devi is very dear to Sri Krishna, Поэтому Туласи Деви очень дорога Шри Кришне. and therefore she can deliver to us Krishna Prema. И она может наделить нас Кришна Премой. Hence we worship Tulasi Maharani every day, morning and evening. Если мы просто поклоняемся Туласи Деви утром и вечером. Krishna Prema Pradayini Tulasi Maharani ki jai. We say that she is the one. All glories to Tulasi Devi who awards Krishna Prema. Мы каждый день говорим Туласи Деви, Кришна Према Прадайни, так, кто дает Кришна Прему. And this Tulasi Devi, she is basically an expansion of Vrinda Devi. И Туласи Деви, она в сущности является воплощением Вринды Деви. And who is Vrinda Devi? И кто такая Вринда Деви? She is an expansion of Srimati Radharani. Это экспансия Шримати Радарани. And what is the role that she performs here in И Vrindavan? что она делает здесь, во Вриндаване? A very, very special and important role. Она исполняет очень важную и особую роль. We were hearing some time ago in Javat Мы слушали в Джабате from His Holiness Prabhodananda Saraswati Maharaj about various beautiful pastimes of Radha and Krishna. о удивительных играх Рады и Кришны. So it is Vrinda Devi, along with her associates, who actually organizes these pastimes. Вринда Деви со своими спутниками на самом деле организовывали и устраивали все эти игры. Under the guidance of Purnamasi, Под руководством Пурнамаси, who is none other than Yoga Maya herself. кто никто иная, как Йога Майя. So we can imagine that all of Krishna's pastimes in Vraj are like one eternal, transcendental drama. И мы можем представить, что все игры Кришны во Вриндаване — это одна большая трансцендентная драма. What happens in a drama? Что происходит в драме? First of all, you act as somebody you are not. You act as somebody you are not. Вначале вы действуете так, как тот, кем вы не являетесь. Let's say you become a king in the drama. Давайте скажем, что вы играете царя в драме. You are not actually a king, but in the drama you are playing the part of a king. На самом деле вы не царь, но в драме вы исполняете роль царя. So many of you will play different roles in the drama. И в драме каждый из вас играет разные роли. And when you're in the drama, then you try to absorb your consciousness completely in that drama. When you act in the drama, you completely absorb your consciousness in that drama. И когда вы читаете драму, вы полностью включаете все свое сознание в эту драму. You completely identify yourself with that character. Вы полностью отождествляете себя с этой личностью. If you're playing the role of a king, then you talk like a king, you think like a king, you try to be as close as possible to a king.
если вы играете царя, вы ведете себя как царь, вы говорите как царь, вы одеваетесь как царь. You forget your real identity of who you are. Вы забываете, кто вы есть на самом деле. In the drama, you're just the king. В драме вы лишь царь. Similarly, Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Таким же образом, Кришна — это верховная личность Господа. He is the source of everything, Он источник всего, the ultimate controller, абсолютный властитель, ultimate proprietor and enjoyer of everything. абсолютный управляющий и наслаждающийся всего. But Krishna is not very fond of being the proprietor and controller. Но Кришне не очень нравится быть властителем Вриндадеви. He is not very fond of being God. Ему не очень нравится быть Господом. He just wants to have fun and enjoy. Он хочет лишь веселиться и наслаждаться. And therefore, he enacts this transcendental drama И потому он устраивает эту трансцендентную драму, in which he becomes a cowherd boy. в которой он становится просто пастушком. And the difference between Krishna's drama and our drama, of course, is И различие нашей драмы и драмы Кришны в том, that Krishna's drama goes on eternally. что драма Кришны продолжается вечно, Our drama goes on only for a short time. а наша драма длится лишь короткое время. So Krishna imagines himself, thinks of himself to be a cowherd boy eternally. И Кришна думает о себе, представляет себя пастушком вечно. And Srila Prabhupada explains in his teachings that this thinking of Krishna, that I am a cowherd boy, this is his lila or his pastime. И Шрила Прабхупада объясняет в книгах, что Кришна, что это игра Кришны, что он думает, что он пастушок. So why does Krishna do all this? Зачем он все это делает? For enjoyment. Просто для наслаждения. For increasing his transcendental enjoyment. Просто для увеличения своего трансцендентного наслаждения. And usually when you do a drama, you are not alone. И каждый раз, когда вы играете драму, вы не один. You need many other characters to participate in the drama. Присутствует много других участников. So similarly, Krishna has all his associates who participate in this great transcendental drama. Точно так же и у Кришны есть множество спутников, которые также участвуют в этой трансцендентной драме. And the place where this transcendental drama takes place, the setting for that is Vrindavan. И место, где эта драма происходит, это Вриндаван. So Krishna has these wonderful pastimes with all his associates where everyone is playing a role. И существует множество игр, в которых участвуют Кришна и его спутники. So somebody becomes the father-in-law of the mother-in-law and sister-in-law of Radharani. И кто-то становится свекром, свекровью и невесткой Шримати Радхарани. Somebody becomes a so-called husband of Srimati Radharani. Кто-то становится так называемым мужем Шримати Радхарани. Somebody becomes a cowherd boy and somebody becomes a cow. Кто-то становится пастушком, кто-то становится коровой. So different devotees of Krishna take on different roles. Самые разные преданные Кришны принимают самые разные роли, To facilitate Krishna's pastimes чтобы устроить эти игры Кришны and give pleasure to Krishna and to all the devotees. и доставить ему наслаждение и всем его преданным. And all this wonderful drama is going on in the spiritual world, just imagine, eternally. И только представьте, что вся эта драма, она на Галоке Вриндавана длится вечно. And that same Vrindavan with its transcendental drama is brought down to the earth planet and enacted here, once in a day of Brahma. И вся эта драма, она опускается с духовного мира сюда, один раз в день Брахмы. And that happened just 5,000 years ago. Что и произошло 5000 лет назад. This is the same Vrajabhumi that is there in the spiritual world. Это та же самая Враджабхуми, которая в духовном мире. But the manifest pastimes happened 5,000 years ago.
Но эти игры проходили 5000 лет назад. On the unmanifest platform, the pastimes are going on even now, but we do not have the eyes to see them. В непроявленном состоянии эти игры продолжаются и сейчас, но у нас нет глаз, чтобы их увидеть. So just like in a drama, you have a director, Точно так же, как в драме, у вас есть директор. and you also have other personalities who will arrange for so many things, like the costumes, somebody will arrange for the sets on the stage. И также присутствует множество личностей, которые устраивают, украшают зал, делают одежды, To help the main characters who are acting in the drama. чтобы помочь главным героям. And Vrinda Devi is the chief organizer for all these different personalities in Krishna's drama. И Вриндадеви является главным организатором всех этих игр Кришны. Especially she facilitates the pastimes of Radharani and Krishna. Особенно она устраивает игры Рады и Кришны. This is her very, very important service. Это ее очень важное служение. So this is who Vrinda Devi is. Это Вриндадеви, кто она есть. And because this is such a huge drama that is taking place, she needs help. И так как огромная драма разворачивается, ей нужна помощь. So she has many assistants. И потому у нее есть множество помощников. And she delegates services to all of them. И она делегирует какую-то часть служения им. To see that Radha Krishna's pastimes can be facilitated most wonderfully. Чтобы игры Рады и Кришны могли быть исполнены наилучшим образом. To increase their happiness. Чтобы увеличить их счастье. This is Vrindavan. Это Вриндаван. Vrinda Devi, we will see her when we came, darshan was closed here in this temple. Мы видели Вриндадеви здесь, на Даршане. But when we take darshan, we will see Vrinda Devi's deity. Okay. Now it is open. Те, кто не видели, вначале алтарь был закрыт, но те, кто еще не получили даршан. How many had darshan so far? Как много из вас уже получили даршан? Okay, what did you see with Vrinda Devi in her hand? Что вы видели в руках Вриндадеви? Left hand, what did she have? Что в левой руке? A parrot. Попугай. Actually, Vrindavan has lots of parrots. Во Вриндаване много попугаев. And even as I was sitting here, I saw some beautiful blue-colored bird, blue and golden-colored bird. I've never seen that before on that tree, and it flew away. Вот сейчас я здесь сижу, и я видел замечательную, красивую птицу золотого и голубого цвета, которую я никогда не видел ранее. Она улетела. In Javat also we saw so many parrots. В Джабате мы тоже видели много попугаев. And here also so many beautiful small birds. И здесь тоже много красивых птиц, маленьких. These are all special birds. Это все особые птицы. All chanting about Radha and Krishna's pastimes. Can you hear them? Они все рассказывают о лилах Рады и Кришны. Вы слышите их? They are all probably trying to assist Vrinda Devi. Они, вероятно, все пытаются помочь Вринде Деве. So the parrot in Vrinda Devi's left hand is called Daksha. И этот попугай в левой руке Вринды Деви, его зовут Дакша. And Daksha is Vrinda Devi's chief assistant. И Дакша это главный помощник Вринды Деви. Daksha has almost 100,000 further assistants. И у Дакши есть сотни и тысячи помощников. And they are like the transcendental KGB and CIA of Vrindavan. И это трансцендентные КГБ и ЦРУ Вриндавана. They know everything that is going on in every corner of Vrindavan. Все, что происходит в каждом уголке Вриндавана. These parrots are flying everywhere. They see what is happening where. What is Radharani doing? What is Krishna doing? Попугаи летают повсюду по Вриндавану, и они наблюдают, что делает Радharani, что делает Кришна. What is Jatila doing? What is Kutila doing? They know everything. Что Джатила делает, что Кутила делает. Они все знают. And the reports are coming back to Vrinda Devi. И они рапортуют Вринде Деви. So she can make some nice arrangements to increase the nectar of the pastimes of Radha and Krishna. И таким образом она может устроить
наилучшим образом игры Рады и Кришны. So this is the only business of Srimati Vrinda Devi. Это единственное занятие Шримати Вринда Деви. Such an exalted business. Это возвышенная деятельность. So Vrinda Devi, her deity is very rare to find in Braj. Во Врадже очень трудно найти божество Вринды Деви. Lord Krishna, his eldest son was Pradyumna. Старший сын Кришны, Прадюмна, Pradyumna had a son Aniruddha, among others. имел сына Анируду и других. Aniruddha had many sons, among them was Vajranabh. У Анируды было множество сыновей, среди которых был Ваджанабха. So Vajranabh installed many deities И Ваджанабха установил множество божеств in Vrajabhumi. во Враджабхуми. We won't go into the details of that now, Мы сейчас не будем углубляться в это, but one of those deities was that of Vrinda Devi. но одним из этих божеств является Вринда Деви. She was near the in the Govindadev temple, Она была подле Говинда Дева, храма Говинда Дева. and then due to fear of the Muslim king, she was moved away by the Vaishnava kings, the Rajput kings. И царь увез ее в Раджпур к Вайшнавам. And the deity of Vrinda Devi, along with Radha Gopinath, Radha Govindadev, and Radha Madan Mohan, were taken to Rajasthan. И вместе с Радой Гопинатой, Радой Говинда Девом, Madan Mohan. и с Радой Мадан Моханом Вринда Деви уехала в Раджастан. And as the king was passing along with his deities, they stopped at Kamyavan also for some time. И следуя туда, этот царь, он остановился на какое-то время в Камьяване. Because the deities stayed there for some time and then moved on, some temples with the same names were set up there later. И так как какое-то время божество находилось в этих местах, были построены храмы. But Vrinda Devi remained in Kamyavan. Но Вринда Деви осталась в Камьяване. So she is still, Vrinda Devi, the Kamyavan is famous for this temple of Vrinda Devi. Камьяван известен благодаря этому храму Вринда Деви. There is also another temple, one of the Gaudiya Mats, where Vrinda Devi's deity is there in Mathura. Также в Мадхуре есть храм Гаудия Матха, в котором установлена Вринда Деви. And this is another place where the deity of Vrinda Devi is there. И это еще одно место, в котором есть Вринда Деви. So as far as I know, there are only 3 main deities, right, of Vrinda Devi in whole of Brajabhumi, famous deities, that is. Насколько я знаю, во всей Враджабхуми есть только 3 божества Вринды Деви. So in this place, Vrinda Devi, this is actually the place where it is said that she lives and contemplates on how she will organize and facilitate Radha Krishna's pastimes. И здесь Вринда Деви, она созерцает и представляет, как она будет устраивать все игры Шримати Радхарани и Кришны. All the plan making goes on here. Все планы строятся здесь. The headquarters of Transcendental KGB CIA. Все главы КГБ и ЦРУ. Yes? And then this is Vrinda Kund, the lake of Vrinda Devi where she said to take bath every day. И это озеро называется Вриндакунда. Здесь каждый день Вринда Деви принимает омовение. And then there is Gupta Kund, И есть Гуптакунда, which is nearby there. которая находится рядом. And it is said that Gupta means, of course, secret. И Гупта значит секрет. It is said that Radha and Krishna used to secretly meet at this Gupta Kund На этой Гуптакунде Рада и Кришна тайно встречаются every day. каждый день. It is also explained that this is one of the 3 yoga pithas of Vraj. Также объясняется, что есть дерево йога-питха во Врадже. The yoga pitha is a place where eternally a certain pastime is going on, the central place. Йога-питха означает, что в конкретном месте проходят конкретные игры. So it is said in the morning Radha and Krishna meet here at this place, Vrinda Kund, Gupta Kund.
И говорится, что утром Кришна и Шримати Радхарани встречаются здесь, на Гупта-кунде. In the afternoon they meet at the second Yoga Pita, which is Radha Kund. И днем они встречаются на втором йога-питхе, который называется Радha-кунда. At night they meet at the third Yoga Pita, which is near Radha Govinda temple in Vrindavan. И ночью они встречаются в третьем йога-питхе, возле храма Радхи Говинды. So in this way Vrinda Devi is playing a very, very crucial role in Radha Krishna's pastimes. Таким образом, Вринда Деви исполняет очень важную роль в играх Шримати Радхарани и Кришны. Some years ago, this place was given to ISKCON, and devotees now ISKCON is looking after these premises and the deities and so on. Какое-то время прежде это место было передано Искону, и теперь преданные вайшнавы Искона, они заботятся об этом месте. So we should at this place take the mercy of Srimati Vrinda Devi, Мы должны получить здесь милость Шримати Вринды Деви, so that she can give us pure devotion to the lotus feet of Radha and Krishna, она может дать нам чистую преданность Радhe и Кришне and become and make our lives perfect. и сделать нашу жизнь совершенной. She is very kind and merciful, and she will definitely fulfill our desire if we pray to her lotus feet helplessly. Она очень добра и милостива, и если мы помолимся ей беспомощно, она обязательно нам поможет. And now we will chant a song. Сейчас мы споем песню. We may not have enough sheets for everyone, У нас недостаточно листков для всех. so you please share Пожалуйста, поделитесь. one sheet amongst 2 or 3 devotees. Один листок на двоих-троих преданных. No? Yeah, many don't read English, yes? So somebody has to distribute at the back and behind also. Somebody please help in distributing. Помогите, пожалуйста, кто-нибудь раздать листки. Somebody can stand up and go and quickly distribute. Give to somebody else so that you can share it with your neighbor. Если листок есть у вас и у вашего соседа, пожалуйста, поделитесь с кем-нибудь еще и читайте с одного с соседом. Would you like to add anything, Maharaj, for Vrinda Devi's glory before we sing the song? Anything about Vrinda Devi, Vrinda Kund, Gupta Kund, which I may have not mentioned? His Holiness Prabhodananda Saraswati Maharaj knows much more about Vrindavan than I do. I am only following behind him. Его святейшество Шрила Прабодананда Сарасвати Махарадж знает намного больше о Вриндаване, чем я, потому я просто следую за ним. Это неправда. Everybody knows. Махарадж написал книгу о Вринде Деви. Now this song is called Shri Vrinda Devi Ashtakam. Эта песня называется Шри Вринда Деви Аштакам. You are all familiar with the word Ashtakam? Вы все знаете слово Аштакам. Ashtakam means Аштака значит a poem that has 8 verses. Песня, в которой 8 стихов. So this is a song or a poem glorifying Vrinda Devi in 8 verses. Эта песня прославляет Шримати Вринды Деви 8 куплетами. And there is a 9th verse, usually that is there in these Ashtakams. Often you find it. И также часто вы можете найти 9-й куплет, And that is called the Phala Shruti, который называется Пхалашрути, which gives the benefit of hearing or chanting those 8 verses. который описывает блага и благословения повторения этих 8 куплетов. That is the 9th verse. Это 9-й стих. So this song has been composed by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur Этот баджан написан Шрила Вишванатха Чакраварти Такуром and is found in his book Stavamrita Lahari.
из его книги Ставамрита Гали. Okay, so before we chant the song, I will read the translation. Прежде чем мы споем баджан, я прочту перевод. Will you be able to translate if I read? You are bathed, the first, I will just read the translation. You are bathed by streams of splendor that rebuke gold, lightning, and the champaka flower. How do you want to do that? Tough translation? Yes. So, Russian translation? You put to shame the compiled effulgence of pure gold, champaka flowers, and lightning bolts. And also, by that same luster of yours, you are continuously bathing your own personal associates, namely all the moving and non-moving residents of the Vrindavan forest. We therefore offer our respectful obeisances unto your divine lotus feet. О Вриндадеви, я в почтении склоняюсь перед своими лотосными стопами. Ты плещешься в своем ослепительном великолепии, затмевающем молнии и свечение золотистого цвета чампака, сверкание твоих трансцендентных одеяний, сродни блеску лучезарного цветка линдила. O Vrinda, the countenance of your face is especially radiant, being decorated by your gentle sweet smile, which has sprouted from your reddish lips resembling bimba fruits, as well as by being embellished with your pearl nose ornament. You are also endowed with loveliness by your body being decorated with multifarious, wonderfully jeweled ornaments. We therefore prostrate ourselves at your beautiful lotus feet. Твой лик озарен переливающимся сиянием жемчужинки, украшающей кончик твоего носа, и нежной, обаятельной улыбкой, и криво пляшущей на твоих устах, подобных плоду бимба, и изумительные разноцветные драгоценные каменья на браслетах и ожерельях, обвивающих члены твоего тела, усиливают его и так уже ошеломляющую красоту. O Vrinda, the supremely pure abode of Sri Krishna, known as Sri Vrindavan Dham, which is a crest jewel among all the planets of the spiritual sky, is presided over by the charming daughter of King Vrishabhanu, Sri Radhika. But she has awarded you with the power and authority to maintain this divine realm as your service to her. That is why we offer our heartfelt obeisances unto your beautiful lotus feet. Шримати Радарани, дочь царя Вришабану, возвела тебя в сан полноправной властительницы, блещущей роскошью и несущей усладу обители Господа Кришны, Вриндавана, средоточия всего великолепия и всей прелести в бескрайних просторах Вайкунтхи. O Vrinda, all the multitudes of Lord Madhava's love-sporting bowers become supremely beautified by being decorated under your direction with fresh leaves, sprouts, flowers, bees, deer, peacocks, talking parrots, all types of animals and birds, as well as with wonderful seasons headed by spring. We therefore offer our respectful obeisances unto your lotus feet. По твоему желанию, как по мановению волшебной палочки, рощи, где развлекаются Господь Мадхава, всецело поглощенные своими играми, насыщаются несравненным очарованием, утопая в море буйно цветущих цветов, опьяняющее благоухание которых сводит с ума шмелей, оленей, попугаев и других благословенных обитателей Враджи. O Vrinda, by your expertly intelligent service, as a messenger for the divinely amorous couple of the bower, their transcendental love sports thereby become successfully fulfilled. Who in this world could possibly even speak of your great fortune? We must therefore simply bow down before your beautiful lotus feet. Найдется ли такая талантливая душа, которая под силу восславит твою благую удачу?
Ты искуснейший декоратор, доводящий до совершенства любовное развлечение юной четы Шри Рады и Кришны, занятых увлекательными забавами в лесных рощах Вриндавана. O Vrinda, devotees who have the desire to participate in the Rasa dance, who long to live eternally in Vrindavan, and who hope only to achieve devotional service to the lotus feet of your most beloved lords, easily attain the everlasting fulfillment of all their desires by your most gracious mercy. We therefore bow down to your divine lotus feet. Живые существа, одариваемые служением лотосным стопам Господа, обретают пристанище во Врадже, и лишь по Твоей милости способны они страстно пожелать постичь танец раса, завораживающее это действо Господа. O Vrinda, highly qualified sages who are well versed in the tantras of the mode of pure goodness, the scriptures written by the Lord's pure devotees, have praised you as being the personified energy of Lord Krishna, known as Leela Shakti, the energy that helps perform his pastimes. You are also very famous in this world for your appearance here in the form of the tree known as Srimati Tulasi Devi. Therefore we offer our most respectful obeisances unto your beautiful lotus feet. Осознавшие суть саттва-тантры возносят Тебе хвалу, ибо Ты вместилище энергии Кришны, привносящий в его игры все новые оттенки трансцендентного вкуса, а среди людей слава о Тебе разнеслась, как о Туласи Деви. In other words, Vrinda Devi is Krishna's Leela Shakti. Иными словами, Вринда Деви – это Лила Шакти Господа. Unfortunately bereft of devotional service, and due to committing hundreds and thousands of offenses, we have been cast deep into the ocean of material existence. Indeed, we are being tossed about by the terrible waves of lust, anger, greed, etc. O merciful One, our souls are surrendered unto you, and we offer our most respectful obeisances unto your divine lotus feet. Даже если слуги Ямараджа рассердятся на человека, который ради удовольствия Господа Кришны посадил в Кали-югу дерево Туласи, они ничего не смогут сделать с ним. Ему можно не бояться даже олицетворенной смерти. Whoever hears or recites these 8 prayers in glorification of Sri Vrinda Devi, becoming... Huh? It's not there, okay. So, whoever hears or recites these 8 prayers in glorification of Sri Vrinda Devi, becoming just like a bumblebee that is always anxious to taste the sweet nectarine lotus feet of the divine couple, the lords of Vrindavan, such a person verily attains eternal residence in Vrindavan. Having finally achieved the supreme goal of life, one thus remains situated in the ecstatic loving service of the divine couple Shri Shri Radha Madhava. Is there? Да будет тот, кто вьется точно шмель у лотосных стоп их светлости Шри Шри Рады Кришны, и кто блаженно внимает этим 8 строфам, прославляющим Вринду Деви, вечно обитать на галоке Вриндавана. Такая душа будет благословена преданным служением в самозабвенной любви к Богу и исполнятся все его сокровенные, лелеемые в самой глубине сердца духовные желания. So what is the Palashruti of chanting this song? The benefits of chanting this song? Итак, что является фалашрути этой песни? Какие плоды? Какие благословения? Bhakti, yes. And specifically? Saprapya Vrindavana Nityavasam, eternal residence in Vrindavan Dham. Вечное проживание во Вриндаван Dhame.
tat prema sevam labhate kritarthaha. And you attain the supreme goal of life, which is the ecstatic prema bhakti of Sri Sri Radha Krishna. И достижение высшей цели жизни, которая является према, любовь Шри Шри Радhe Кришны. So we will do some simple chanting of this song now. Потому мы сейчас просто споем эту песню. Gangeya champeya tadit vinindi Rochi pravahasna pitatma vrinde Bandhu ka bandhu Jyoti divya vaso Vrinde namaste charanaravindam Bimbadharo dedvaramandahasya Nasagra mukta dyuti deepitasye Vichitra ratna bharan shri yadhe Vrinde namaste charanaravindam समस्त वैकुंठ शिरोमणौ श्री कृष्णस्य वृंदावन धन्य धाम्नि दत्ताधिकारे वृषभानुपुत्र्या वृंदे नमस्ते चरणारविंदम त्वदाज्ञया पल्लव पुष्प भृंग मृगादिभिर्माधव केलिकुञ्जाः मध्वादिभिर्भान्ति विद्युभस्माना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वदीयदूत्येन निकुञ्जयोनोः अद्युक्तयो केलिविलास सिद्धिः त्वत्सौभगं केन निरुच्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् रासाभिलाषो वसतिश्च वृन्दा वने त्वदीशाङ्घ्रिसरोजसेवा लभ्या च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् त्वं
संकीर्त्य से सात्वत तंत्र वेद्भिः लीलाभिधाना किल कृष्ण शक्तिः तवैव मूर्तिस्तुलसी नृलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीना अपराधलक्षैः क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं यः शृणुयात् पठेद्वा वृन्दावनाधीशपदाब्जभृङ्गः सप्राप्य वृन्दावन नित्यवासम् तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्थः वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रीमती वृंदा देवी की जय, श्री वृंद कुंड की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। हरे बोल। Now prasadam will be served there. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
राम राम हरे हरे आपका चल गए आपका चलन चलन हरे राम राम हरे हरे जय वृंदावन जय राधे जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी कालिंदी जमुना जय जय महावन कालिंदी जमुना जय जय केशी घाट वंशीवत द्वादश कानन केशी घाट द्वादश जहाँ सब लीला कैला श्री नंदनंद श्री नंद जशोदा जय जय श्री रामादि जय जय धेनु श्रीनंद जशोदा जय गोपगण श्रीनंद जशोदा श्रीनंद जशोदा जय जय गोपगण श्रीनंद श्रीरामादि जय जय धेनु वत्सगण श्रीरामादि जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी जय जय पौर्णमासी
वृंदावन
Shri Srimad His Divine Grace of Bhakti Swami Srila Prabhupada ki Ananda Koti Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai, Namacharya Sri Haridas Thakur ki jai, प्रेम से कहा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, राधा कृष्ण गौर गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड की गोवर्धन की जय, श्री नंदग्राम की जय, श्री नंदीश्वर महादेव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री नंद जसोदा की जय, श्री राधा रानी की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री रामादि सखा वृंद की जय, पिता गौरवनंदी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपो तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमस्ते श्रीहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां षष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलम्बारी नमस्तुते पाहिमां कृष्णपूर्वजः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वृन्दाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवश्च कृष्णभक्तिदेवी सत्यवतैर्नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So now we are here. This is Nanda Maharaj Palace. Мы сейчас находимся во дворце Нанды Махараджа. In Braja there is 3 hills very famous. Во Врадже есть 3 самых знаменитых холма. There is Govardhan Hill, Говардан, represents Lord Vishnu. воплощение Господа Вишну. Then there is Varsana Hill, Холм Варшана, Lord Brahma himself residing as Varsana Hill. Господь Брахма явился как холм Варшана. And this particular place, this hill, this is called Nandishwar hill, or Lord Shiva himself is transformed himself as a hill here. This is called Nandishwar hill. И здесь сам Господь Шива превратился в холм, и это место называется Нандишвар. So this village is known as Nandgram. Это место, эта деревня известна как Нандаграм. It is told that there is no better village than Nandgram in this universe. Говорится, что в этой вселенной нету деревни лучше, чем Нандаграм. Because this is the village of Krishna Balaram. Потому что это деревня Кришна Баларамы. In this temple we have seen, we have taken the darshan of Krishna Balaram, then Nanda Jasoda. В этом храме мы получили даршан Кришна Баларамы и Нанды и Яшоды.
And inside of Radharani, sorry, side of Mother Jasoda, there is Radharani in this corner, left corner. И рядом с Яшодой есть Шримати Радхарани. And the other side there is two covered by Sridham and Madhumangal. И с другой стороны два пастушка Шридам и Мадхумангал. Krishna's friend. Друзья Кришны. So this is the particular place that 5,000 years ago there's a big, huge palace of Nanda Maharaj. В этом месте 5000 лет назад был огромный дворец Нанды Махараджа. Originally, Nanda Maharaj was residing here in the beginning. И Нанда Махарадж жил здесь. Actually, there is one king in Mathura. His name was Devamudha. В Мадхуре был царь Девамуда. And King Devamida had two wives, one in Kshatriya origin, another in Vaishya origin. У царя было две жены. One in Kshatriya origin. Second. You should sit here. Kshatriya Vaishya. У царя было две жены. Одна происходила из кшатрийской семьи и другая из вайшьи. So, from Kshatriya wife of Maharaj Devamida, Sursen, one son came and born. His name was Sursen. From Kshatriya wife, Sursen came. И от жены Кшатри у царя был сын Шудасена. So Vasudev was the son of Sursen. Vasudev. Vasudeva. И Васудева был сыном Шудасены. So from the Vaishya wife, one son came. His name was Parjanya. И от Вайши родился сын Парджанья. So Parjanya has 5 sons. У Парджани было 5 сыновей. Upananda, Упананда, Abhinanda, Абхинанда, Nanda, Нанда, Sunanda, Сунанда Nandan. и Нанда. So Nanda Maharaj is the middle son. Таким образом, Нанда был средним сыном. So by its quality and his qualifications, he was topmost among all other sons of Parjanya. He was the best son of Parjanya. Он был лучшим сыном Парджани. So in this way, you can see the relation between Vasudeva and Nanda. Таким образом, мы можем наблюдать отношения между Васудевой и Нандой. That's why there are friendship between Nanda and Vasudeva. Между Нандой и Васудевой была дружба. So actually, Maharaj Parjanya was primarily, from very beginning, he was residing here. И с самого начала Парджани Махарадж жил здесь. And he performed so much austerities И он исполнил множество аскез in these areas. в этой... Particularly, there is some told that there is Aseswar Mahadev, that area he performed austerities. в этом месте. So he was praying for a son. Он молился, чтобы получить сына. So being pleased with his austerity, the Narayan told him that, okay, you will have 5 sons in future, and the middle son, Nanda, will be most fortunate. И тогда Нараяна, довольный его аскезами, дал ему благословение. Он сказал: у тебя будет 5 сыновей, и средний, Нанда, будет самым удачливым. And the Supreme Personality of Godhead, Lord Narayana, will be appeared as the son of Nanda. И Верховная Личность Бога, Нараяна, родится сыном Нанды. So Parjanya was very happy. Парджаня был очень счастлив. But in the meantime, there are so many demons around, like Kesi and other demons. They did so many mischievous activities, or they disturbed the residents here.
Но в то время здесь было очень много демонов, и они беспокоили местных жителей. That's why Maharaj Parjanya transferred from here to Gokul. Yesterday we went there. И потому Парджаня Махарадж переехал в Гокул, вчера мы там были. And just like Radharani has 4 important places, Krishna also has this Nandgram, Gokul, Chatikara, and Vrindavan. which is 4th place? Okay, first Krishna, that's why Parjanya Maharaj went to Gokul and Krishna appeared there. In Gokul, Krishna born at Gokul. Парджаня Махарадж переехал в Гокулу, и там родился Кришна. And then he was at Gokul about up to 2 years and 10 months, or like nearly 3 years there. И около 3 лет, 2 года и 10 месяцев, до 2 лет и 10 месяцев Кришна жил в Гокуле. So then Nanda Maharaj came, there is also many demons came, like Vishaka Sakhi's father, name was Pavan. Отца Вишаки звали Павана. So after that particular Gokul, he constructed that lake. Он построил эту конкретную кунду. So this name is named after as Pavan Kund. Потому в честь его имени эту кунду назвали Павана. In other words, Pavan means what is it? To deliver. Pavan means to deliver. И еще Павана означает освобождать. So time to time Nanda Maharaj, Krishna Balaram, they used to go there and take their bath there. И время от времени Нанда Махарадж с Кришной и Баларамой ходили на эту кунду совершать омовение. And when Krishna took his cows, also he used to his cows to drink water from that pond or that tank. Пася коров, Кришна водил их также на эту кунду, чтобы они пили воду. And covered boys and with Krishna Balaram, they used to also take bath and swim there, water spot there after many pastimes on that tank. И вместе с Кришной и Баларамой мальчики-пастушки, они плавали в этой кунде, и там также было множество игр. And the other side of the tent, there is also building. He is told that Vrindavan made a building for his daughter Radha. Radharani also used to stay with his Sakhis there. Other side of the kund. И на другой стороне кунды Radharani also used to stay there. That is, her father made a house for her. И там построен дом, и Радharani также иногда приходила туда. So Radharani and Sakhi are taking bath in other side, and Krishna is covered in this side. Таким образом, на одной стороне кунды омовение принимали Кришна, Баларама с друзьями, а на другой стороне Радharani и Гопи. So in this many pastimes happened in that particular place. Там много игр произошло. One time Narada Muni was going in the way and he saw an ass is taking bath on that pond. A-S-S. Donkey. One donkey is taking bath. Однажды Нарада Муни проходил это место, и он увидел, как в этом озере мылся осел. And the donkey was taking bath very ecstatically, making sound and just getting again and again getting down and coming up like this. И этот осел очень энергично там плескался и разбрызгивал воду везде. So Narada Muni in a transcendental vision could see that donkey is the Prayagraj, the king of all tirthas. Tirthas, all these places. И своим трансцендентным видением Нарада Муни увидел, что этот осел является царем всех тирт. Narada Muni asked, he was astonished, he asked, oh, you are Prayagraj, what you are doing here? Нарада Муни спросил его, что ты здесь делаешь? So now, Prayagraj expressed that, oh Narada Muni, every day millions of people coming to Prayagraj here, where Ganga, Jamuna and Saraswati, the confluence at Allahabad. Он ответил, что столько много людей приходят на омовение
в Аллахабад, на Гангу. So deliver myself from all sins. I came to this place to take bath. А я прихожу сюда, чтобы освободиться от всех грехов. That's why this is known as Pavan Sarovar. It will deliver the Prayagraj, the king of all holy places. Поэтому это озеро Павана Саровара, оно очищает от всех грехов и является царем всех тирт. So bank of that Pavan Sarovar, there is also Bhajan Kutir of Sanatana Goswami. Возле Павана Саровара есть также Баджан Кутир Санатана Госвами. Sanatana Goswami did his bhajan there. Санатана Госвами совершал свой баджан. One time Sanatana Goswami for 3 days did not eat anything and he was just in feeling very acute separation from Krishna. Однажды он 3 дня ничего не ел и чувствовал большую разлуку с Господом Кришной. So one coward boy appeared to him and he with a milk pot. Ему явился один мальчик-пастушок, принеся горшок с молоком. So that coward boy was Krishna himself. Это был никто иной, как Кришна. Then he gave darshan to Sanatana Goswami. Он дал свой даршан Санатане Госвами. And he told, oh Baba, why you are not eating and drinking anything? What type of austerity you are doing? И спросил, почему ты ничего не ешь и не пьешь? Что за аскезу ты совершаешь? My mother sent this milk for you. Please drink this milk after I will take the pot from you. Моя мама прислала меня с этим молоком для тебя. Ты попей, и потом я заберу горшок. So when the Sanatana Goswami drank the milk, he could understand that this is not ordinary milk. This is milk from spiritual world. Когда Санатана Госвами выпил это молоко, он понял, что это не обычное молоко, а из духовного мира. He was enthused with Krishna Prem. Он переполнился Кришна Премой. So started crying, oh Krishna, you came, I could not recognize you, I am such a fool, rascal. He just condemned himself. Он начал рыдать, он сказал, Кришна, я не узнал тебя, я такой негодяй, я такой глупец. So anyhow, in a voice from the sky, Krishna pacified him, and he told, from now you should make a small cottage and stay there. And some Brajavasis made a cottage for Sanatana Goswami, and he stayed there and did his bhajan peacefully. Кришна сказал ему, он его успокоил и сказал, ты должен построить здесь дом. И Враджаваси построили для него дом, и он совершал свой баджан в нем. So there is also in the back of this Pavan Sarovar, there was also kitchen. There was a kitchen that is called Radharani's kitchen. Возле Павана Саровара есть также кухня Радharani. Even now you can see the way it is there where Radharani was collecting water. И поныне мы можем увидеть там колодец, из которого Радharani набирала воду. And on those areas it is said that Radharani was cooking. That is the Говорится, что в том месте Радharani готовила. So in this way many pastime places around this village. Вокруг этой деревни проходило очень много игр. When Uddhava came, he also made the gopis here. Just other side of this hill, there is Uddhava Kyari, place where Uddhava made the gopis. Uddhava made the gopis. Gopis. И также есть место, где Удава встречался с гопи. So in this way there is Lalita Kund, there is Visakha Kund, there are so many places around this. Лалита Кунда, Вишака Кунда, очень много мест. And there is a small hill connected, this is called Charana Pahadi. Many footprints of Krishna and cows is on that hill. Этот холм также соединен с более маленьким холмом Чарна Пахани, на котором паслись коровы Кришны. So it is not possible to describe everything within few minutes. На протяжении короткого времени невозможно посетить все эти места. So because it is too hot, so now I am stopping here. I am just close my talk here. Сейчас уже становится жарко, и мы остановимся здесь. You will listen more pastimes from His Holiness Bhakti Rasamrita Swami Maharaj from Terkadam. Далее мы послушаем о лилах Господа от Его Святейшества Шилы Бхакти Расамриты Swami в Теркадамбе. Now I go down, and before going to your bus, take some water from Pavan Sarovar, there is a lake, and take some water and sprinkle on your head, then we go to Terkadam. Сейчас мы спустимся к автобусам,
окропите немного свою голову из Павана Саровара, и затем мы отправимся в Теркадаму. Hare Krishna. If you like, you can serve the Brajavasi Pandas of this Nandgram. Those of you who wish to offer some donation. So once again, you will be requested, please offer your obeisances to this Pavan Sarovar. Get blessings, just spray some water on your head, and quick go back to your bus. Take a seat, and we will go in Tirupati. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Shri Chaitanya Manodishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapad Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Satvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padang Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Where are we now? Где мы сейчас? Ter Kadamba. I'm sure everyone has heard the name Kadamba. Я уверен, все из вас слышали слово Кадамба. It is a very famous tree of Vrindavan. Это очень известное дерево во Вриндаване. Very dear to Lord Krishna. Очень дорогое Господу Кришне. So, there were many trees of Kadamba formerly in the Brajabhumi region. Во Браджабхуми есть множество деревьев Кадамба. Even today you will find many, but earlier there were even more, many. Даже сегодня вы можете найти очень много деревьев, но ранее их было гораздо больше. So here also at one time there were many Kadamba trees, many more than you see now. Однажды было гораздо больше деревьев, чем вы можете видеть сейчас. Somehow or other, many of the Kadamba trees are no longer there. Так или иначе, большинства из них больше нет. Especially the flower in the Kadamba trees is very particular of a certain type you can recognize. Также цветок дерева Кадамбы очень особенный, вы можете его легко распознать, отличить. Tera refers to call out. Tera.
Tera to call out. What it means? To call out. To call out. Tera means call out. Тера значит звать. Tera, я твой. To call out, yes? So this is the place where Krishna would call out for the cows. Это место, в котором Кришна звал коров. Then also he would call out for the gopis И также он звал гопи, by playing his flute in different ways. играя самые разные мелодии на своей флейте. So essentially Ter Kadamba is important for three different reasons. В сущности, Тер-Кадамба важна по трем причинам. One is that this is the place where Krishna would come here and have some pastimes with the cows, which we will talk about soon. Во-первых, Кришна приходил сюда и проводил здесь множество игр со своими коровами, о которых мы поговорим немножко позже. Secondly, this is also the place where Krishna had some pastimes with Srimati Radharani and the gopis. This is the general area. Во-вторых, Кришна проводил здесь множество игр со Шримати Радхарани. We will also speak a bit about that. О них мы также поговорим. And thirdly, this place is very famous amongst especially the Gaudiya Vaishnavas as the Bhajan Sthali, or the place of Bhajan of Srila Rupa Goswami Pad. И в-третьих, среди Гаудия Вайшнавов это место известно как Баджана Стали, или место Баджана Шрилы Рупы Госвами. I'm sure all of you went inside and had darshan of Srila Rupa Goswami's picture there. Я уверен, все здесь находимся. It is about 1.5 kilometers east of Nandgram, where we were just now. 1.5 kilo, or 1 mile, you can say 1 mile. 1 kilometer east of 1 kilometer. Это место находится в 1 километре от Нандаграма. Yeah, we were just at Nandgram now, and we have come eastward to Ter Kadamba. Только что мы были в Нандаграме, и сейчас мы приехали в Тер-Кадамбу. Ter Kadamba is in between Nandgram, where we were just now, and then Javat, where we went early in the morning today. Тер-Кадамба находится ровно посередине между Нандаграмом, в котором мы сейчас были, и Джабатом, в котором мы были ранним утром. So this is a place where Krishna would come. Actually here there's a lot of connection with the cows. Это место очень имеет множество связей с коровами. So on Gopashtami day, the Brajavasis gather here with many young boys dressed as Krishna and Balaram. Gopashtami. На Гопаштами здесь собирается много враджаваси и маленьких мальчиков, переодетых в Кришну и Балараму. And then they have lots of celebrations with singing of many nice devotional songs of Krishna and his pastimes here. И проводятся пышные празднования с пением песен и баджанов. And then they also they feed the cows grass and so on. Также здесь они кормили коров травой, пасли коров. Now we all know that Krishna is called Gopal and Govinda. Также мы знаем, что Кришну называют Гопал и Говинда, which mean one who looks after and protects the cows, что значит тот, кто защищает коров, and one who gives pleasure to the cows. И тот, кто дарует наслаждение коровам. In fact, his abode is also called Goloka, the abode of the cows. На самом деле обиталище коров называется Галока. It is also called Gokula, which is another name for the same thing, the house of the cows. Также дом коров называется Гакула. So there are many things in Krishna's life that are connected to the cows. Таким образом, в жизни Кришны было множество вещей, связанных с коровами. Can you think of any more names of this sort which are connected to the cows? Можете ли вы еще вспомнить какие-то имена, связанные с коровами?
Yeah, Gopa, the word Gopa and Gopi. Gopa and Gopi refer to those who are looking after the cows. Гопа и гопи относятся к тем, кто заботится о коровах. What else? Что еще? Gopeshwara. Gopeshwara, okay, yes, that's Gopa, the lord of the gopis. But one very famous pastime place of Krishna, Govardhan. Govardhan. So Go means cow, Vardhan is one who, that which nourishes and protects and increases the cows. Варда значит тот, кто увеличивает и защищает коров. So we cannot keep Krishna away from the cows. When you speak of Krishna, immediately you have to think of the cows. Мы не можем отделить Кришну от коров. Когда мы говорим о Кришне, мы немедленно представляем коров. So we know that every day, early in the morning, Sri Krishna would milk the cows in Nanda Maharaj's Goshala. Каждое утро Кришна кормил коров в Гошале Нанды Махараджа. The cows would not give milk until Krishna came and personally milked them. Коровы не давали молока, пока Кришна лично не приходил и не кормил их. Then Krishna would take his breakfast. Потом Кришна завтракал. He would be decorated nicely by Mother Yashoda. Мама Яшода его украшала. And then all the cowherd boys would be waiting eagerly for Krishna to come. И все мальчики-пастушки с нетерпением ждали, пока Кришна придет. They would get very impatient, Они были очень страстны. eagerly waiting to be all day long with Krishna. С нетерпением ожидая, чтобы провести весь день с Кришной. And they would be playing their bugles and their singing loudly and so on. Чтобы играть, петь и так далее. And then when Krishna would come, they would all leave for the forest И когда Кришна приходил, они все шли в лес in great jubilation. с большой радостью. So it is a sight to have seen. It is sight to behold. That means a very wonderful sight to see. Это очень Очень хорошо. прекрасное зрелище. So the wonderful sight to see thousands of cowherd boys and hundreds of thousands of cows moving towards the forest. Это невероятно прекрасно видеть сотни и тысячи коров, идущих в лес. The cowherd boys would be jumping and dancing in joy. Мальчики-пастушки прыгали и танцевали в радости. The cows also would be jumping jubilantly now that they are going to be with Krishna all day long. И коровы также радостно прыгали, осознавая, что они идут на весь день с Кришной. So this whole big party of cowherd boys and cows would start from the village for the forest of Vrindavan. Это была большая компания мальчиков-пастушков, которые шли в лес. The other Brajavasis would relish this sight, but they would feel, oh, now we are not going to see Krishna for the rest of the day. В Раджавасе также наблюдали все это, но они понимали, что мы не идем туда. Then Krishna, along with the cowherd boys, would take the cows to different parts of Braj. И так Кришна с коровами и мальчиками-пастушками шли в самые разные места в Раджа. Govardhan, for example. Например, в Гавардан. And here, near this Ter Kadamba also was a place where Krishna would bring the cows. И здесь, возле Теркадамбы, тоже есть место, в которое Кришна приводил коров. And as the cows would graze around the different pasture lands here, Krishna and his boyfriends, they would be having so many pastimes. И пока коровы паслись, Кришна со своими друзьями проводили здесь много игр. And there were also pastimes Krishna had with the gopis. И Кришна также проводил игры с гопи. And the day would pass by very quickly, full of so many different types of pastimes. День проходил очень быстро, будучи полным самых разных игр. And then the time came towards the evening when it was time to go back to the village. Приходил вечер, и нужно было возвращаться домой. And Krishna would come here to Ter Kadamba. И Кришна приходил сюда, в Теркадамбу. He would climb the Kadamba tree. He would climb. Он залазил на дерево Кадамбы And he would start playing his flute. и начинал играть на флейте.
to call out the different names of the cows. Называя разные имена коров, зовя коров. Yes, Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentaries in the Srimad Bhagavatam has very nicely described the different types of cows that Krishna took out for grazing. Шрила Вишванат Чакраварти Такур в своих комментариях к Шримад Бхагаватам удивительным образом объясняет разные виды коров, которых Кришна брал с собой. As you know, Nanda Maharaj had how many cows? Сколько коров было у Нанды Махараджа? 900,000 cows. 900 сотен тысяч коров. In our Bhaktivedanta Swami Goshala, in our Krishna Balaram Mandir, we have about 400 cows and we have a hard time looking after them. У нас 400. У нас в Гошале ISKCON есть 400 коров, и достаточно трудно нам о них заботиться. So handling 900,000 cows, we can imagine. А теперь представьте 9 сотен тысяч коров. But because the cows loved Krishna and Krishna loved the cows, everything became so easy. Но потому что Кришна любил коров, и коровы любили Кришну, все было очень легко. Krishna knew the name of every single cow. Кришна знал имя каждой отдельной коровы. And when the time came, Krishna would climb this tree and he would call out by name. The flute, with the flute he would call out the name of the particular cow. И когда приходило время, Кришна взбирался на дерево и своей флейтой звал каждую корову по имени. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains that the cows of Nanda Maharaj were essentially of 4 colors. Шрила Вишванат Чакраварти Такур объясняет, что коровы у Нанда Махараджа были 4 цветов. Which were the 4 colors of the cows that Krishna had? Какие эти цвета были? Yellow, blue. No, Krishna is blue. Желтый, голубой, White, белый, red. и красный. So black, Черный, white, белый, red, красный yellow. и желтый. These were the no blue. Krishna is blue. Не было голубого, голубой только Кришна. These cows are not blue. Коровы не голубые. But there's another kind of animal that is called a Nilgai, which you see on top of Govardhan sometimes. Но иногда на Говардане можно увидеть животное, которое называется Нилгай. Literally, the word Nilgai means blue cow, but it is not actually a cow. Буквально Нилгай значит голубая корова, но в действительности это не корова. It is another species. Это другой вид. But anyway, Krishna's cows were of these 4 colors. Но так или иначе, коровы Кришны были этих 4 цветов. Black, white, yellow, red. Черный, белый, желтый и красный. And for each of these 4 colors, there were 25 different herds. Herds means groups. И эти коровы были поделены на 4 разных группы по цветам. So, 25 groups of cows of white color. 25 групп белого цвета. 25 groups of cows of black color. 25 групп коров черного цвета. 25 groups of cows with yellow color. 25 групп коров желтого цвета. 25 groups of cows with red color. И 25 красного. And there were also 8 other groups of cows Было также 8 других групп, who had other characteristics. которые имели иные характеристики. Some had a face like that of a lion. У некоторых головы были похожи на львиные. So they were called Simhamukhi. Их называли Симха-мукхи. Simha means lion. Симха значит лев. There was some who had the face like that of a mridanga. У некоторых были головы как мриданги. So they were called Mridanga-mukhi. Они назывались мриданга-мукхи. Then there was some who had a forehead tilak of different sorts. У третьих были тилаки самых разных видов. So they had different names according to that. So these other 8 categories were like that. И таким образом у каждых были свои имена, и таких групп было 8. So what Krishna would do is that he would call out the name of the head
the leader of each of these 108 groups of cows. И что делал Кришна? Кришна звал главную из коров, из каждой группы, главных коров из каждой группы. Of course, we should remember that in each group there were many cows. It wasn't a small group. И стоит заметить, что эти группы не были маленькими, там было сотни коров. But one group, one cow was the leader. Но одна корова была лидером. So some of the white cows, the leaders, they had names like that Krishna is calling me. И корова Давали бегом бежала, понимая, что Кришна зовет меня. And along with Davali, all the cows in her group would also come. И вместе с Давали все остальные коровы в ее группе бежали вместе. Then he would call, hey Chandani, then Chandani would come with her group of cows. Затем он звал Чандани, и все коровы вместе с Чандани бежали к Кришне. And hey Mukta, hey Ganga, hey Chandani, like that all the different cows would come, white cows. Hey Mukta, hey Чандани, и все коровы бежали к Кришне. And then he would come to the black cows. И тогда он переходил к черным коровам. Hey Dhumala, Hey Думала, the Dhumala would come. Думала приходила. Then Yamuna, Потом Ямуна, Shamala, Шямала. these were all the black colored cows, Это все были черные коровы, the leaders. главы. And then they would come with their groups of cows. И они приходили со своими группами коров. And then he would call out for the red cows. Потом он звал красных коров. Hey Aruna, Hey Аруна, hey Kumkuma, Hey Кункума, hey Saraswati. Hey Сарасвати. These were all the red colored cows. Все красные коровы. And they would come, once they heard their name being chanted, they would come running. И когда они слышали, что их имя прозвучало, они бежали. Can you imagine the scene? Just picture in your mind. Просто представьте эту картину в своем уме. The whole area being filled with thousands and thousands, hundreds of thousands of cows. Все вокруг было заполнено тысячами и тысячами коров. All at different places, different distances from here. Все места вокруг были заполнены коровами. And then when the cows would hear Krishna chanting the name, they would come with their groups running towards Krishna. И когда они слышали, что Кришна зовет их по имени, они бежали со своими группами к Кришне. So then after that there were the yellow cows. Потом он звал желтых. Hey Pita, Hey Пита, hey Pingala, Hey Пингала, hey Haritaki. Hey Харитаки. And all these cows with their groups would come running. И все эти коровы со своими группами также бежали. Hey Singhamukhi, Hey Сингамуки, hey Mridangamukhi. Hey Мридангамуки. So they would all come. И они также приходили. And finally they would come near Krishna. And Krishna would get down and he would be standing there. The cows would come to lick Krishna's body. И затем, когда они все приходили, он спускался с дерева. Они обступали и начинали лизать его. The cows were so attracted to Krishna that they could not stay away from him. Коровы были настолько привлечены Кришной, что они не могли стоять в стороне от него. They would like to smell the transcendental fragrance of Krishna's body. Они хотели слышать невероятный аромат его тела. To lick his body to express their affection for him. This is how animals do. Они также Affection, love. они также хотели выразить свою любовь к Кришне, лиза его тело. And they would gaze at him and drink the nectar of his beauty with their eyes. И они собирались вокруг него и пили глазами нектар. And they would, you can imagine the scene with hundreds of thousands of cows surrounding Krishna, each wanting to lick his body and to smell him and to be near him. Просто представьте, сотни тысяч коров вокруг Кришны, и каждая из них хотела подойти к Кришне, услышать его запах и полизать его. Finally, when the time had come to go home, then the cowherd boys would have a hard time separating the cows from Krishna. Когда приходил вечер и нужно было возвращаться домой, мальчикам-пастушкам было очень трудно оторвать корову от Кришны. I think it must not have been an easy task. Я так думаю, это было очень нелегкое занятие. I remember one time I had gone to one place called Chitrakut, which is a holy place connected to Lord Ram.
Я помню, как-то однажды я был в Читракуте вместе, связанных с Господом Рамой. This was many years ago. Это было давно, много лет назад. And while doing the parikrama of the Kamatgiri mountain, which is similar to the parikrama of Govardhan, Это parikrama of Kamatgiri mountain, парикрама вокруг Камадгири, горы Камадгири, подобно парикраме вокруг Говардана. then I saw a huge group of cows and I thought, let me feed them some jaggery, some gur. И Jaggery, good? Jaggery. И я увидел большое стадо коров, и я захотел подойти и покормить их гуром. Yes, that's correct? Yes. Good, okay. Good. Jaggery. Okay. Sweet sugar, yeah. Сладкий сахар, гур. So then I started feeding, and before I realized it, I had about 300 cows all around me. Я начал кормить этих коров, и в какой-то момент я поймал себя на том, что вокруг меня 300 коров. And all were eager to get the jaggery from my hands. И каждая из них хотела покушать гура из моих рук. They were not attracted to me, they were attracted to the jaggery. Они были привлечены не мной, а гуром. But somehow then I saw myself, it was a complete predicament. There was no way I could get out. Но я не мог никуда от них уйти, они обступили меня. And they were coming with their horns forward, pushing. И они подходили и толкали меня своими рогами. And that time I remembered this scene of Kadamba, Ter Kadamba, and how Krishna must have managed, how the cowherd boys must have separated. И в этот момент я представил ситуацию, когда мальчикам-пастушкам необходимо было отвести коров от Кришны. Somehow or the other, with great difficulty, some local people came to my help and they moved the cows so I could be released. Какие-то местные люди пришли и начали помогать мне, они начали оттаскивать коров от меня, чтобы я мог выйти. So we can imagine what was Krishna's position and how the cows came to respond to Krishna's call. А теперь представьте, какова была позиция Кришны и как приходили коровы, чтобы ответить на его зов. And just like we have our counting beads, so Krishna also had his counting beads, 108 groups. Точно так же, как у нас есть счетчик, у Кришны тоже был счетчик, на котором было 108 бусин для каждой из групп коров. These were all precious jewels, 108 precious jewels in his counting beads. Each bead was a jewel. Каждая из этих бусин была жемчужная. It is called the Mani Mala. Это счетчик назывался Mani Mala. Mani means jewel. Mani значит жемчуг. So in case any group was left, he would call out that group. Когда группа приходила, он отчитывал. And even if there was any cow in a particular group who was missing, Krishna would know, he would call out. И если в какой-то из групп какая-то корова отсутствовала, он звал ее. Somehow some cow must have grazed away from the group, being lured by some fresh grass somewhere else. Какая-то, например, корова была привлеклась какой-то свежей травой и отбилась от стада. And then the cows would come running, realizing that Krishna was calling them. И так коровы бежали, понимая, что Кришна зовет их. And then now that the cows are all back, then the cowherd boys and the cows together would head back for the village of Vrindavan. Когда все коровы возвращались, они вместе с мальчиками-пастушками должны были возвращаться домой. So all these wonderful pastimes took place here. Все эти замечательные игры проходили здесь. It is also said that Nanda Maharaj, one of his Goshalas, was here. Также говорится, что здесь была одна из Гошал Нанды Махараджа. And Krishna and Balaram would milk the cows here. Кришна с Баларамой доили здесь коров. And they would also come to practice wrestling with each other, with the cowherd boys. И они также здесь занимались рестлингом. Ну, хорошо, боролись. На руках. Боролись с мальчиками-пастушками. And this is also the place where, apart from calling out for the cows, Krishna will play the flute, and the gopis, they would come also. Just as the cows would come being attracted by Krishna, the gopis would also come like that. Когда Кришна звал своей флейтой коров,
помимо коров приходили также и гопи, привлеченные его игрой. The sound of Krishna's flute was so enchanting that the gopis would forget themselves. Звук флейты Кришны был настолько привлекательным, что гопи забывали себя. And they would simply be helplessly attracted and come running to where Krishna was here. Они были беспомощно привлечены Кришной и бежали сюда. And then there would be many pastimes here, including the Rasa Leela. И здесь было множество игр Раса Лилы. The Rasa Leela pastimes would also take place here. Раса Лила также проходила здесь. Now, it so happens that Srimati Radharani and the gopis would sometimes pass by this place. Однажды Шримати Радхарани с Гопи проходили здесь. Why did they pass by this place? Зачем они здесь шли? Some time ago we heard from His Holiness Prabhodananda Saraswati Maharaj that Srimati Radharani would cook for Krishna at Pavana Sarovar. Однажды мы слышали от Прабходананда Сарасвати Махараджа, что Кришна готовила, Радхарани готовила для Кришны на Павана Сароваре. Because she had been blessed by Durvasa Muni that everything she cooked would be nectar. Потому что она была благословена Дурвасой Муни, что все, что она приготовит, будет нектаром. And whoever ate the food cooked by her would not fall ill and would be living a long, long life. Любой, кто ел приготовленную ей пищу, никогда не болел и жил очень долго. So Mother Yashoda had arranged for Srimati Radharani to cook for Krishna at Pavan Sarovar. И мама Яшода устроила так, что Шримати Радхарани готовила для Кришны на Павана Сароваре. So we just were at Pavana Sarovar a few minutes ago. Несколько минут назад мы были на Павана Сароваре. And Maharaj also pointed out the well from which Srimati Radharani would draw water to cook. И Махарадж упоминал колодец, из которого Шримати Радхарани набирала воду для приготовлений. So when Srimati Radharani would come from Javat, когда Шримати Радхарани приходила из Джабата, which is the place of her so-called husband, из места ее так называемого мужа, and her so-called in-laws, и так называемых свекрови, to go to Pavan Sarovar, чтобы пойти в Павана Саровару, then they would sometimes pass by Ter Kadamba. Она проходила мимо Теркадамбы. There were sometimes different roads to go, and sometimes they would take this road. Было несколько дорог, и иногда они шли по этой. So there are many pastimes about this. И есть множество игр. One such pastime is narrated by Srila Rupa Goswami. Одна из таких историй рассказана Шрила Рупой Госвами. That as Srimati Radharani was going along with her gopi friends, Sakhis. Однажды, когда Шримати Радхарани проходила вместе со своими подругами Гопи, she was warned by Lalita that don't go in this road because there is a dangerous black snake here. Ее Лалита предостерегла ее: не ходи этой дорогой, здесь есть огромная черная змея. Let us go the other way because that is safe. Пойдем другой дорогой. Who was that dangerous black snake? Кто был эта черная змея? Yes, you all know. Krishna. Вы все знаете. So Lalita said, be careful. He is going to be there and he will give us trouble. Лалита сказала: будь осторожна, она причинит нам беспокойство. Radharani said, don't worry, we can take care of ourselves. Радхарани сказала: не волнуйся, мы позаботимся о себе. So when they came, passing by, Krishna was milking the cows. Когда они проходили, Кришна доил коров. He pretended not to notice that the gopis were coming. И он делал вид, что он не замечает гопи. But he very well knew exactly where they were, how close they were in their approach. Но он прекрасно знал, где они и насколько близко они идут. As soon as they came near, когда они подошли ближе, and Krishna was still milking the cow, Кришна доил корову. then suddenly he turned the udder of the cow. Он поднял вымя коровы And released a jet of milk on Srimati Radharani's face. И направил молоко прямо на лицо Шримати Радхарани. And on some of the gopis. И некоторых гопи. And immediately there was some
naturally some loud screaming from their side. И гопи начали кричать. And also then Krishna just patted the cows on the back. И Кришна шлепнул корову. The cows got panicked and started jumping here and there. И корова начала прыгать здесь и там. And the gopis got even more scared and started running here and there. И гопи перепугались и начали бегать вокруг везде. So such wonderful pastimes would take place here. Вот такая замечательная лила произошла здесь. Then as Radharani started going further ahead, then her pearls broke and fell on the floor. Когда Шримати Радхарани проходила здесь, ее ожерелье разорвалось и упало на землю. And she bent down and she continued to stay there picking up, and the gopis understood that she wanted to stay longer to have darshan of her beloved Krishna. Она опустилась и начала собирать бусины, а гопи тем временем они поняли, что Шримати Радхарани хочет остаться здесь подольше, чтобы получить даршан Кришны. So many such pastimes took place here. Много таких игр проходило здесь, in connection with the gopis and Krishna. связанных с гопи и Кришной. And because of all these wonderful pastimes, Srila Rupa Goswami came here and resided here for a considerable period of time. И из-за этих множества таких игр Шрила Рупа Госвами пришел сюда и прожил здесь достаточно большой период времени. It was his bhajan kuti or bhajan sthali. That means the place where he performed his devotional service. Здесь был его баджан кутир или баджана стали, место, где он совершал свое преданное служение. We heard just now from Maharaj that Srila Sanatana Goswami Pad had his bhajan kutir at Pavan Sarovar. Только что мы слышали, что Шрила Санатана Госвами совершал баджан на Павана Сароваре, баджан кутире. So the two brothers were very close to each other. Оба брата были очень близко друг к другу, друг от друга. As Rupa Goswami sat here, he would compose and write many of his books. He would write many of his books. Шрила Рупа Госвами написал множество книг Санатана Госвами. And Rishikesh Maharaj. Our Rishikesh Maharaj here is supplying us with a sample of Rupa Goswami's original handwriting. Это оригинал рукописи Шрилы Рупа Госвами. Used to look like rows of pearls. Mahaprabhu used to praise. Yes, as Rupa Goswami writing his books. You must remember in those days there was no iPads and computers in which you could type in. You had to physically write. It was a very laborious process. Вот так своими руками Рупа Госвами писал эти рукописи. В то время не было ноутбуков и компьютеров, и все нужно было писать вручную. So he would be here absorbed in thinking about the transcendental pastimes of Radha and Krishna and the cows and so on here. И здесь Рупа Госвами был погружен в лилы Шримати Радхарани, Кришны и всех гопи и пастушков. And when he felt intense feelings of separation, a shloka or a verse he would compose that spoke about his feeling of separation. Однажды его настигло большое чувство разлуки, и он написал об этом стих. And because of that separation, the fire of that separation was so strong, Потому что огонь разлуки был очень силен. That it is said that the leaves from the Kadamba tree would fall to the ground, it would dry up and fall. Говорится, что в этот момент листья с дерева Кадамбы высохли и упали. Sometimes he would be meditating upon those pastimes when Krishna and Radharani had come together. Иногда он медитировал на лилы Господа Кришны и Радхарани, когда они были вместе. And at that time he would compose spontaneously verses in memory of those pastimes. И тогда он немедленно начинал писать стихи в память этим лилам. By the way, this is being circulated. Please give it back. Nobody
take it away with you. Не оставьте себе эту рукопись. Когда посмотрите, верните обратно. This belongs to our Maharaj here. Это принадлежит Махараджу. Yeah, so just see it, pass it on, and please ensure it comes back here. Просто посмотрите и верните обратно. Yes. Maybe we can just do it in a few minutes. You can keep it so that we can all hear first. Just keep it with you. Just keep it. Tell him in Russian. Keep it. Просто Yes, just hold it. пока просто подержите, не передавайте это пока. Yes, so when Rupa Goswami was in that mood, Когда Рупа Госвами был в этом настроении, and the verses that he composed were of the union of Radha and Krishna, стихи, которые он писал о Раде и Кришне вместе, then the Kadamba tree would sprout new leaves. на дереве Кадамби вырастали новые листья. All these transcendental events were going on here by the strength of Rupa Goswami's devotion. Все эти удивительные вещи происходили здесь из-за необычайной силы Шрилы Рупы Госвами. Many times Srila Sanatana Goswami would come from Pavan Sarovar and would sit here with Srila Rupa Goswami. Множество раз Шрила Санатана Госвами приходил сюда и сидел вместе с Рупой Госвами. And they would have many nice discussions together about Krishna's pastimes and so on. Они проводили множество необычайных обсуждений о лилах Кришны. One time they were talking and talking and talking. They did not know how the time had passed. Однажды они говорили и не заметили, как время шло. And they forgot about prasadam that they had to eat. Они забыли о том, что нужно покушать. What a fortunate state of consciousness. Какое удачливое состояние сознания. Сознание хорошо. Yes? Сознание. It's a good consciousness. It's pure, the limit of pure consciousness. Это предел чистоты сознания. And then Rupa Goswami realized, oh, I have not made anything for my elder brother, Sanatana Goswami. И в какой-то момент Рупа Госвами понял, что я ничего не сделал для своего старшего брата Санатана Госвами. As Rupa Goswami was thinking what to do, one young girl, Brajabasi girl, appeared before him. И когда он только это подумал, пришла какая-то девочка в Раджаваси. And she said, oh Baba, you are hungry, don't worry, here is some rice, some sugar, some milk, you please make some sweet rice and feed it to offer it to Thakurji and then feed it to your brother and you also eat. Она сказала, о, Баба, не беспокойся, вот немного риса, молока, приготовь сладкий рис, угости своего брата и сам поешь. And then after a while she came back and said, okay, I'll cook it myself, it will take too much time for you to cook. Затем она вернулась и сказала, я сама приготовлю, вы долго готовить будете. So she quickly got some cow dung patties. Она собрала какие-то коровьи лепешки. You have seen here in the villages as you were on the bus. Видели здесь, проезжая на автобусе, много таких лепешек. How the Brajabasi ladies, they take the cow dung. Как девушки в Раджавасе, они собирают коровий навоз. They take it in their hand and just like you make chapati, they make the cow dung cakes and they keep it for drying. Они лепят этот навоз как чапати и потом сушат его. And once it is dried, then they stack it and store it. И когда он высыхает, они его собирают, складывают. And then they make a little house for that stack of cow dung patties or cakes. И делают небольшие сараи для таких лепешек. And they make all sorts of nice designs on it. You have seen this? Yes. Они имеют замечательную внешность. It is like a work of art actually. Это как искусная работа, работа искусства. So this little girl, Brajabasi girl, she took these cow dung patties and from her breath she produced a fire to light the cow dung. И эта девушка в Раджавасе, она взяла несколько лепешек и развела огонь. And very quickly she had a most wonderful sweet rice dish prepared. И очень быстро она приготовила
прекрасный сладкий рис. So she spoke to Rupa Goswami and said, Baba, you please offer this quickly to your Thakurji and eat now. It is very late. Она сказала, пожалуйста, Баба, предложи это Такурджи быстро, уже поздно. So then Rupa Goswami did that. Рупа Госвами сделал это. And then he and Sanatana Goswami took the sweet rice. И Санатана Госвами принял этот сладкий рис. And this sweet rice was simply nectar. Сладкий рис был просто нектаром. And Sanatana Goswami understood this is not ordinary sweet rice. Санатана Госвами понял, это необычный сладкий рис. And this girl was not an ordinary Brajabasi girl. И девушка это необычная в Раджаваси. This was directly Srimati Radharani. Это была сама Шримати Радарани. And then Sanatana Goswami said, Rupa, you are taking seva from our worshipable Radharani. И тогда Санатана Госвами сказал, Рупа, ты только что принял служение от той, кому мы поклоняемся. Are we meant to serve Radharani or is Radharani meant to serve us? Кто должен служить? Мы должны служить Шримати Радарани или она нам? So we are meant to serve Radharani. Мы должны служить. So Rupa Goswami also felt very bad. И тогда Шила Рупа Госвами очень Oh, we have расстроился. taken seva from Srimati Radharani personally. О, я получил непосредственное служение Шримати Радарани. And then later Srimati Radharani personally consoled Rupa Goswami И with позже kind words. Шримати Радарани позже лично наставила Рупу Госвами. So anyway, these are some of the pastimes that happened here at Terikadamba. И еще есть игры, которые связаны с Теркадамбой. This place is very much associated with Srila Rupa Goswami. Это место очень сильно относится к Рупе Госвами. So we would like to chant, sing a bhajan, Мы споем баджан Sri Rupa Manjari Pada, Шри Рупа Манджари Пада, which glorifies Srila Rupa Goswami который прославляет Шрила Рупу Госвами in his original form in Goloka Vrindavan. в своей изначальной форме на Галоке Вриндавана. Srila Rupa Goswami is Sri Rupa Manjari in Krishna Lila in Goloka Vrindavan. В Кришна Лиле на Галоке Вриндавана Шрила Рупа Госвами является Рупа Манджари. And what is the name of Sanatana Goswami in Krishna Lila? Как зовут Шрила Санатана Госвами в Кришна Лиле? Anyone remembers? Кто-нибудь помнит? Lavanga Manjari. It is right. Лаванга Манджари. So this song is a very, very important song for us Для нас этот баджан очень-очень важен, because we are all called Rupanugas. потому что все мы Рупануги. We are followers of Srila Rupa Goswami. Мы последователи Шрилы Рупы Госвами. Rupa Goswami is our main acharya, Рупа Госвами наш главный ачарья. and he is the one who has established the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И он установил, собрал все учение Чайтаньи Махапрабху. So this is a song that is composed by Srila Narottam Das Thakur Этот баджан составлен Шрила Нароттамой Дасом Такуром from his famous Prarthana. из его известной прартаны. And after we have sung this song, После того, как мы споем эту песню, then our Rishikesh Maharaj here would like to speak something. на Ришикеш Махарадж тоже что-то расскажет. Every time we come here, he performs some little presentation of the Leela. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, он устраивает какой-то спектакль здесь. In his own unique way. В своем собственном необычайном образом. So, let me read the translation of this song first and then we will chant the song. Перевода нет русского? Передайте, пожалуйста. How many of you have song books? These Ka- song books? Anybody has? У кого-нибудь есть песенники? Okay, doesn't matter, but this is, you will be able to follow as I chant. Someone can play Kartal and Mridanga? Yes, translation first. The feet of Sri Rupa Manjari, Rupa Goswami's eternal form as a gopi of Vraja, are my real wealth.
They are the object of my bhajan and puja. They are the treasure of my heart, and they are my ornaments and the life of my life. They are the reservoirs of all rasa for me and the fulfillment of all my desires. They are the conclusion of the religion of the Vedas for me and are the goal of all my vows, austerities, and the chanting of my mantra. They are the purpose of all my religious activities. By the power of those feet, my activities will become favorable to devotion. Spiritual perfection will be achieved, and with these two eyes, I will be able to actually see. The exquisite beauty of Sri Rupa Manjari's divine feet will shine like the brilliant moon upon the lotus of my heart, both day and night, thus giving relief to my afflicted soul. By the venom of the snake of separation from you, my soul has wasted away, and my life is ever afflicted and distressed. O Rupa Manjari, please be merciful and give me the shade of your lotus feet. Narottam Das has taken refuge. Стопы Шри Рупы Манджари – мое истинное богатство. Им я посвящаю баджану и пуджу. Они сокровища моего сердца, свет моей жизни и мои украшения. Они для меня источник всей расы и исполнения всех моих желаний. Они суть учения вед и цель моих обетов, аскез и повторение мантры. Они смысл моей религиозной деятельности. Благодаря силе, которой обладают эти стопы, моя деятельность пробудет во мне преданность. Я достигну духовного совершенства и этими глазами смогу видеть вещи такими, какие они есть. Прекраснейшие божественные стопы Шри Рупы Манджари будут и днем, и ночью, словно ярчайшая луна, сиять на лотосе моего сердца, принося облегчение моей измученной душе. Душа моя отравлена ядом разлуки с тобой, и жизнь моя полна горя и страданий. О Рупа Манджари, яви мне свою милость и даруй мне тень своих лотосных стоп. Твои стопы стали для народа Даса единственным прибежищем. Спасибо. Shri Rupa Manjari Pada Shri Mora Sampada Shri Rupa Manjari Pada Shri Rupa Manjari Pada Shri Mora Sampada Shri Rupa Manjari Pada Shri Mora Sampada Shri Mora Bhajana Pujana Shri Mora Bhajana Pujana Shri Mora Bhajana Pujana Shri Mora Pranadhana Shri Mora Abharana Pranadhana Shri Mora Abharana Shri Mora Pranadhana Shri Mora Abharana Shri Mora Jivanera Jivana
মোরা জীবনের জীবন, সেই মোরা রস নিধি, সেই মোরা বাঞ্ছা সিদ্ধি, সেই মোরা রসনিধি, সেই মোরা বাঞ্ছা সিদ্ধি, সেই মোরা বেদের ধারা, সেই তপ, সেই মোরা মন্ত্র জপ, সেই ব্রত সেই তপ, সেই মোরা মন্ত্র জপ, प्राण कुवलय शशि रूप माधुरी राशि प्राण कुवलय शशि
জারাল দেহি চিরদিন তাপিত জীবন চিরদিন তাপিত জীবন চিরদিন তাপিত জীবন চিরদিন তাপিত রূপ কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া রূপ কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া রূপ কর দয়া দেহ মোরে পদ ছায়া